You move the volume up. Use your professional. na chama lazima tusimame kwenye nafasi yetu, turudi kwenye msingi wa chama chetu, tuamini kwamba siku zote chama kwanza watu wa Chama cha Mapinduzi aweze kuja kutoa
Distinguished ladies and gentlemen, please be upstanding for their excellencies. Welcome, your excellencies. We'll be upstanding for the Kenyan national anthem and the East African community anthem, the national anthem. As we remain standing, I will invite Father Aurelia to lead us in a word of prayer. Tujiweke katika sala. E Baba Mungu, acheni tukuite, tukutaje Baba, Père, Father. Na ikiwa wewe ni Baba kweli, sisi ni ndugu na dada kweli kati yetu. Jinsi Baba Francesco asema, nous sommes tous frères, fratelli tutti. Jinsi dini zote za kweli zafundisha na zapashwa kufundisha. Basi ukosefu wa amani waharibu, wasababisha undugu huo. Na hiyo ndiyo hali ya East mwa DRC, Congo, Ituri, Bunia, Nord Kivu, Beni, Bunagana, Goma, Sud Kivu, Zone de Plateau, Uvira, Minembwe, Tanganyika, Maniema na penginepo. E Baba Mungu, fanya kikao hiki cha processus de paix ya Nairobi chini ya uongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, chini ya uongozi wa East Africa Community, chini ya uongozi wa waongozi wote walio hapa na wasio hapa, chijenge amani ya kudumu, chifukuze mbali mateso
ambamo ndugu na dada zetu wanaishi muda mrefu. Silaha zigeuke jembe ya kulima mashamba. Akili, maneno, matendo, nafsi yetu yote yajenge amani. Wewe Baba Mungu, utuendeshe katika njia hii ya kujenga amani. Utuongoze tuweze kujenga amani inayodumu, iliyo msingi wa maendeleo ya kweli, leo, kesho, daima na daima. Amen. With your permission, Your Excellencies, please be seated. Your Excellencies, Head of States and Government present, and those who are joining us online, Your Excellency Evariste Ndayishimiye, the Chairperson of the EAC Summit of Heads of State and the President of the Republic of Burundi, Your Excellency Dr. William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya, His Excellency Felix Antonio Tshisekedi, President of the Democratic Republic of Congo, His Excellency Honorable Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, President of the Republic of Uganda, Your Excellency Honorable Uhuru Kenyatta, former President of the Republic of Kenya and the Facilitator of the EAC-Led Nairobi Process, the Special Envoy of the UN Secretary General for the Great Lakes region, Huang Xia, the Special Representative of the Chairperson of the African Union Commission and Head of AU Liaison Office, Michelle Ndiaye Ntabu, Excellency Ambassadors, High Commissioners, members of the Diplomatic Corps, Ambassadors, the present members of the Diplomatic Corps, distinguished ladies and gentlemen, Your Excellencies, allow me now to invite the Secretary General, EAC, kindly to guide the program. Karibu sana. Your Excellency, Dr. William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya and the host of our event today, Your Excellency Evariste Ndayishimiye, the Chairperson of the Summit of the EAC Heads of State and the President of the Republic of Burundi, Your Excellency Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda, Your Excellency Yoweri Kaguta Museveni, President of the Republic of Uganda, Your Excellency Felix Antonio Tshisekedi, President of the Democratic Republic of Congo, Your Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, represented by Dr. Tax, who is the Minister of Foreign Affairs. She's attending virtually. Your Excellency Uhuru Kenyatta, Facilitator of the EAC-Led Nairobi Process, representative of the African Union Commission, representative of the UN Secretary General, honorable ministers present from the partner states of the EAC, members of the Diplomatic Corps, our observers who are here present from across the world, indeed representative of various groups, parties of the process, wajumbe maalum kutoka DRC, our media guests, ladies and gentlemen. Let me in a very special way welcome all of you, delegates, to this event, which is momentous and very special as we launch the third round of deliberations under the EAC-Led Nairobi Process. The first two conclaves were held under Nairobi Process, and it was integrated into the East African community. And therefore, this is the first engagement of the EAC-Led once it was integrated. And therefore, Your Excellencies, indeed on behalf of the East African Community Secretariat, I wish to appreciate the government of Kenya for accepting to host these deliberations and for the hospitality that has been accorded to us as East African community as we host this important event. Being the first event, regional event, to be held here, and especially after elections in Kenya,
let me take this opportunity to congratulate His Excellency, Dr. William Samoei Ruto, for your victory and assumption to office of the President of the Republic of Kenya, and for Kenyans for peaceful elections. Excellencies, I commend your excellencies as the EAC Heads of States for remaining steadfast toward ensuring implementation of the initiatives under the EAC-Led Nairobi Process, a fact that is initiated by various high-level engagements that have taken place since the integration of the Nairobi Process into the EAC, but also for the financial commitment that you're put into this process. And that is something we don't take for granted. And I want to assure you, as a secretariat, we shall continue to support fully and be available to the facilitator. In a very special way, Your Excellency, allow also me to express gratitude to the facilitator of the process, His Excellency Uhuru Kenyatta, for commitment and leadership towards fulfilling the momentous task that is given to him by Your Excellencies, members of the summit, and for dedicating time to undertake extensive consultations ahead of convening this meeting. Excellencies, I take this opportunity to also acknowledge partners who have supported this process, who have made it financially possible, and who have ensured the event takes place today. We applaud all the partner states, and particularly the government of Democratic Republic of Congo, for opening a space for dialogue among the Congolese in Eastern DRC through an inclusive process that guarantees sustainable peace and security. For brothers and sisters from the Eastern DRC, your presence here to dialogue is a dividend of the fact that DRC is now a member of the EAC family. And I think that is something we need to appreciate. And it is our collective responsibility as East Africans to ensure that peace prevails in every part of East Africa, including Eastern DRC. Therefore, feel at home and talk to each other with the unity of purpose. I wish success, you success, as we dialogue under the leadership and guidance of the facilitators, and the fact that the heads of states of the EAC are here to show you their political commitment into the process. From our part as a secretariat, I want to assure you, we shall avail ourselves to ensure that the process is a success. Finally, Your Excellencies, we remain committed. We are at the disposal of Your Excellencies, members of the summit. We are at the disposal of the facilitator to render all support necessary for successful conclusion of this round of deliberations. And therefore, with these very few words, Your Excellencies, allow me in a very special way to welcome representative of the UN Secretary General to deliver his remarks. Please come this side. Monsieur le Président de la République du Kenya, Excellences, Monsieur le Président de la République du Burundi, Président en exercice de la Communauté de l'Afrique de l'Est, Excellences, Mesdames et Messieurs les Présidents, Excellences, Monsieur le Facilitateur du processus de paix de la Communauté de l'Afrique de l'Est, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, permettez-moi avant tout de joindre ma voix à l'animateur pour souhaiter à mon tour une chaleureuse bienvenue à tous les participants à cette troisième phase de consultation entre les autorités congolaises et les groupes armés locaux opérant dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ces consultations se tiennent dans un contexte singulier, marqué, comme nous le savons tous, par l'intensité persistante dans l'Est de la RDC et de ses corollaires,
la détérioration de la situation humanitaire et les risques sur la stabilité politique régionale. Je tiens, au nom des Nations Unies, à saluer l'engagement des chefs d'État des pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est qui, d'abord sous la présidence du Kenya, puis sous celle du Burundi, ont pris rapidement la mesure de la dégradation progressive de la situation sécuritaire il y a quelques mois et lancé en conséquence une série d'initiatives visant à faire face à cette crise. Je tiens également à rendre hommage aux efforts de médiation du président John Lorenzo de l'Angola, président en exercice de la conférence internationale de la région des Grands Lacs, qui a de nouveau accueilli un mini-sommet important à Luanda la semaine dernière. Je me félicite de ces initiatives de paix ainsi que des efforts visant au renforcement de la coordination entre les processus dits de Nairobi et de Luanda. Et j'ose espérer que les discussions dans le contexte de Nairobi 3 permettront de consolider la dynamique de désescalade amorcée à Luanda. Encore faut-il que toutes les filles et les fils de la République démocratique du Congo qui ont pris les armes acceptent de les déposer sans condition pour se joindre à ces initiatives de paix. Je souhaiterais donc encourager humblement les chefs d'État de la région à poursuivre leurs efforts afin que des solutions durables soient trouvées face à la menace que continue de faire peser sur la paix, la stabilité et la confiance entre les pays de la région, les groupes armés absents de Nairobi. Excellences, Mesdames et Messieurs, face aux défis multiformes et complexes auxquels la RDC et la région sont confrontés, aucune solution parcellaire ne saurait en effet garantir la paix longuement espérée par les populations. C'est pourquoi je voudrais souligner ô combien une approche holistique est importante pour mettre un terme, une fois pour toutes, à la violence et à l'insécurité. Je me réjouis donc du déploiement de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est, ainsi qu'en même temps de l'engagement continu des pays de la région à privilégier le dialogue, comme le démontrent les processus de Nairobi et de Luanda. Ces initiatives contribueront, je l'espère, non seulement à l'amélioration de la confiance politique, mais également au renforcement de la coopération régionale indispensable pour faire avancer le chantier du développement des pays de la région. Pour ma part, et au nom de la MONUSCO, dont sa chef, la représentante spéciale du secrétaire général pour la RDC, Bintou Keita, est venue de Kinshasa pour prendre part à la réunion d'aujourd'hui, je tiens à vous assurer de notre engagement à soutenir pleinement les efforts en cours, comme cela a toujours été le cas depuis que cette initiative a été lancée le 24 avril de cette année. Par ailleurs, dans la perspective de l'approche globale, mon bureau appuie le déploiement de la cellule opérationnelle du groupe de contact et de coordination chargé de mettre en œuvre les mesures non militaires en vue d'offrir aux groupes armés étrangers opérant dans l'est de la RDC des options pour leur désarmement volontaire et leur retour dans leur pays d'origine respectif. Ce mécanisme est assurément
est d'assurément une contribution complémentaire aux efforts déployés en direction des groupes armés locaux et pourrait s'inscrire dans la dynamique globale de lutte contre les causes profondes de l'instabilité et des cycles récurrents de violence dans la région. Excellences, Mesdames et Messieurs, sans une adhésion impérative et indispensable au dialogue et au programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, et aussi une adhésion au programme DDR à vocation régionale, la paix et la stabilité ne seraient ni possibles, ni durables, et donc je suis convaincu que les sacrifices consentis par chacune et chacun de vous, tant lors des phases précédentes de ce processus que dans le cadre d'autres initiatives de dialogue dans lesquelles vous vous êtes engagés au niveau de la RDC, il faut espérer que tous ces processus porteront des fruits. Avant de conclure, je voudrais lancer un appel à tous les participants afin qu'ils respectent de bonne foi, les engagements déjà souscrits lors des précédentes sessions de consultation, ainsi que ce que vous serez éventuellement animés à prendre au cours de cette rencontre, de manière que la paix et la stabilité soient une réalité tangible dans les provinces de l'Est de la RDC et dans le reste de la région. Je vous remercie. Thank you very much for those very encouraging words. Your Excellencies, we are the representative of the African Union, who is supposed to have been here making remarks. I don't know whether they have arrived, and if they have not arrived, I would urge that we proceed with the program. And it's my very humble pleasure to invite, and Your Excellencies, actually, we have also in our midst, been to Mama Keita, who is there also. I think it's also good to appreciate our presence here. We have Professor Saj, who is here physically present, also with us, has been also instrumental into the process. And therefore now it's my humble pleasure, Your Excellencies, to invite the facilitator, His Excellency Uhuru Kenyatta, to make his remarks. It's been key, instrumental, it's been investing a lot of time to mobilize this, and Your Excellency, most welcome. Your Excellency Evariste Ndayishimiye, President of the Republic of Burundi and Chairperson of the East African Community, Your Excellency William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya, Your Excellency Heads of State and Government, distinguished guests, ladies and gentlemen. We gather here today for the start of the Nairobi 3 consultations, which are a follow-up to the inaugural Inter-Congolese peace consultations, referred to as Nairobi 1, that was held in April of this year, and the second Inter-Congolese peace consultations, Nairobi 2, that involved a scoping and mapping exercise that took us through Ituri, North Kivu, and South Kivu provinces in May of this year. Indeed, ladies and gentlemen, as you will recall, during the 22nd Ordinary Summit of the EAC that was held in Arusha, I had the opportunity to brief the East African community leadership on the outcomes of Nairobi 1 and Nairobi 2, and it was on this basis
that the community decided to take charge of the process and provide the requisite political guidance. Since then, I was designated as the facilitator of the process, and I've had the opportunity during that period to undertake a number of working visits, first to Bujumbura, where I briefed our chair, President Ndayishimiye, and received his views on how we can take this process forward. We then moved to Kinshasa, where we had the opportunity to brief His Excellency Felix Tshisekedi and also listen to his views on the state of play and the direction that he would like the process to take. We also thereafter went to Rwanda, where we met with His Excellency President Joachim Lourenco in an effort to build synergies between the Nairobi process and the Luanda process. And I've also had the opportunity to visit Goma, where I went to experience firsthand the actual situation in Eastern DRC, and indeed to meet the newly deployed EAC regional force. So, Your Excellencies, ladies and gentlemen, the efforts that we have deployed in the framework of the Nairobi process have indeed yielded positive results. And as we meet here today, I would like to indicate that there are a number of armed groups that undertook to cease hostilities in advance of Nairobi 1, and which have kept their part of the bargain to date. And I would like to commend these groups for vesting their faith on the process that we are undertaking. And on our part, we commit to do everything possible to ensure the success of this initiative. Indeed, having been to Goma and listened to stories of the suffering that people have gone through for so long, I am more convinced that no effort should be spared in bringing peace and stability to the eastern side of the Democratic Republic of Congo. Indeed, since we commenced the Nairobi process, there has been relative calm in the territories controlled by armed groups that are part of this process. And as a result of this, humanitarian actors have been able to have some access into these territories to provide much needed humanitarian assistance to the communities therein. Ladies and gentlemen, the East African Community Regional Force was deployed to offer support to the armed forces of the Democratic Republic of Congo. And I'm happy to note that the modalities have been put in place to ensure that this objective is effectively realized. Indeed, at this stage, I would like to thank Burundi and Kenya for deploying their troops as part of the EAC regional force. And further, I would like to urge the other member states to deploy as earlier committed, for it is imperative that we realize full deployment of all elements of the East African force as per the decision of the 3 conclaves of East African heads of state and the subsequent 22nd Ordinary Summit of the EAC. Your Excellencies, ladies and gentlemen, as the facilitator, together with yourselves, we have convened this Nairobi 3 to achieve the following objectives: to identify, firstly, the political process and institutional reforms necessary to create an environment conducive for the disarmament of armed groups at regional, national, and provincial level. Secondly, to consolidate support and active participation of communities in the disarmament, demobilization, reintegration, and community stabilization program, and address the political and institutional requirements for reintegration of armed groups into the communities. To also deepen the consultation of communities and armed groups from the concerned areas for the greater inclusivity and greater ownership of the process, including for the first time with representatives from Mariana and Tanganyika, and the identification of root causes of conflicts in the 5 provinces
And finally, to evaluate the concrete modalities for the restoration of state authority in each province necessary to accompany the PDDRCs, amongst other issues. So, ladies and gentlemen, the participation of all the invited groups at this consultative forum gives me much hope that all the objectives will be realized, and we believe that at the end of this process, we will be able to see increased coordination and coherence of the Nairobi process with the PDDRCs, the armed groups that are yet to cease hostilities, to honor their commitments, to cease armed activities, and to grant unhindered humanitarian access, and the full deployment and operationalization of the East African Regional Force. So as I conclude, ladies and gentlemen, I want to urge all participants to this process, including those who are not yet here on the table with us, to give their support to this process that is vital towards the restoration of peace and stability in the Eastern DRC. And I look forward to opportunities that will enable the region to continue working closely to enhance and strengthen the bonds of purposeful friendship and strategic cooperation for the mutual benefit of all the citizens of East Africa. Wenzangu wa Congo, unajua hii sio mara ya kwanza tumekutana. Na nimewaambia sana hata vile tuliongea wakati tulikuwa Kinshasa. Na fadha unakumbuka ya kwamba amani ipatikane, haitapatikana kutoka wengine. Itatokana kwenu nyinyi wenyewe. Nyinyi wenyewe mkubali ya kwamba nchi ni yenu na mnaitakia amani, na mnataka sasa majembe, vyombo vya kujenga manyumba, muweze kuhakikisha ya kwamba utajiri wa Kongo ni wa kuwasaidia, sio wa kumwaga damu zenu. Na nyinyi mjue hakuna mwingine ana huo uwezo wa kuleta amani ya kudumu isipokuwa nyinyi wenyewe. Yetu ni kuwasaidia, yetu ni kuwashika mkono, yetu ni kuwaombea, lakini jukumu kubwa itakuwa nyinyi wenyewe kama Wakongo, mkishaamua ya kwamba mtaishi pamoja kwa amani, kwa manufaa yenu na vizazi ambavyo bado vitakuja. Mungu awabariki, Mungu awaongoze, tutakuwa pamoja mpaka siku ya mwisho ya huu mkutano. Asanteni sana. Thank you very much, Your Excellency, again for the powerful words that you've given to this congregation. Your Excellencies, we have Dr. Tax, and I want to confirm she's supposed to make remarks on behalf of Her Excellency, Mama Samia Suluhu Hassan. So please, if you can project so that we can receive the message from Her Excellency, Mama Samia Suluhu Hassan. Communication team, you ready? Kwanza ni kuendelea
We are waiting for the remarks from Our Excellency Mama Samia Suluhu Hassan to be done by Dr. Tax, Minister for Foreign Affairs and East African Community Affairs, United Republic of Tanzania. Please proceed. Dr. Tax, can you hear? Yes. Okay. They're trying to reconnect, but Your Excellencies, as we wait for the connection and the protocols notwithstanding, you allow Your Excellencies, we proceed with President Paul Kagame, who is actually watching on the line. That is okay. Your Excellency, President Paul Kagame, please proceed, Your Excellency. His Excellency, President William Ruto, thanks for your invitation to participate in this meeting. His Excellency President Evariste Ndayishimiye, Chair of the East African Community, Excellencies, Heads of State, greetings from Kigali. I wish to start by thanking the leaders of our East African community for your commitment and efforts in finding a solution for this challenging security and other situations in our region. Let me take this opportunity to thank the chairperson of the East African Community, President Evariste Ndayishimiye, as well as the chairperson of the ICGLR and AU Mediator, President Joao Lourenço. And I would like to express appreciation to President William Ruto and the East African Facilitator, former President Kenyatta, for dedicating sufficient time and energy to this problem, which has a complicated and long history, but is nonetheless solvable. For almost 3 decades now, the problem of insecurity and instability in Eastern DRC has festered and remained unresolved. This situation has negatively impacted our region, including the issue of hundreds of thousands of Congolese refugees who are unable to safely return to their homes, as well as impeding trade and investment with negative implications to the whole region. The primary reason for this persistent crisis is the failure to implement the many agreements that have been reached at various levels and at different times in past years. I most sincerely believe that this time around, these efforts are going to bear good results. The recent resurgence of one armed group among many others has received a lot of attention globally
And this comes on top of other unresolved security and political challenges. We therefore welcome the region's swift response and the robust mechanisms being established to save lives in Eastern DRC and address the dangerous escalations that threaten neighboring countries, including Rwanda. What is needed today more than ever is steady political will to implement the ongoing regional initiatives, particularly the East African Community-led Nairobi Peace Process and the African Union mediation by President Lorenzo of Angola. This should include seriously addressing the root causes of insecurity once and for all, which will make a real difference in resolving the security concerns of DRC and the neighboring countries. The current framework that the leaders of the region have established and the decisions taken at the last week's summit in Rwanda are a real opportunity to find a durable solution. It is therefore in the interest of all of us to stay the course and not let the situation be a perennial problem. On this, you can count on Rwanda's full support toward a lasting and permanent solution. Your Excellencies, distinguished delegates participating in this meeting, I thank you for your kind attention. Wisdom and words that promote this process. It's my pleasure, Your Excellencies, to invite His Excellency Felix Tshisekedi, who is on the line. Your Excellency, please, most welcome to give your remarks. This is on the line. Your Excellency.
Je peux continuer? Akiingia. Je peux continuer? Donc, je disais, mesdames et messieurs, permettez-moi avant toute chose de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier au nom de tout le peuple congolais et en mon nom personnel, le président Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi et président en exercice de la communauté d'Afrique de l'Est qui, en dépit d'un agenda contraignant, a tenu à lancer personnellement cette troisième phase des consultations politiques avec les différents groupes armés opérant dans la partie est de la République démocratique du Congo et qui connaît également la participation de la société civile des provinces congolaises de l'Ituri, du Maniema, du Nord Kivu, du Sud Kivu ainsi que de la province du Tanganyika. Je remercie également mon frère, le président William Ruto de la République du Kenya pour cet honneur qu'il fait à mon peuple et cet attachement qu'il nous manifeste d'accepter de nous recevoir dans son pays pour ces pourparlers avec les différents groupes armés que certains d'entre vous représentez. Je salue et remercie mon frère, le président honoraire Uhuru Muigai Kenyatta, facilitateur désigné par la communauté d'Afrique de l'Est au processus de Nairobi, dont l'engagement et la détermination depuis le départ à conduire ce processus laborieux jusqu'à son terme, je le reconnais volontiers, sont manifestes. Enfin, mes remerciements s'adressent à la MONUSCO, dont la représentante, Madame Bintou Keïta, est sur place pour son appui logistique et technique qu'elle apporte depuis le début de ce processus. À vous, chers compatriotes, les troisièmes consultations politiques du processus de Nairobi qui s'ouvrent aujourd'hui avec environ 200 participants, représentant les groupes armés et la société civile des provinces de l'Est de notre pays, constituent une nouvelle opportunité que je vous invite à saisir pour vous investir chacun à son niveau dans la restauration de la paix et construire notre bien-être collectif. Cette troisième phase des consultations constitue également une bifurcation où vous devez faire un choix entre deux types d'avenir pour les filles et les fils de notre pays, un avenir ravagé par les violences communautaires, les conflits armés interethniques et les attaques armées contre nos propres communautés, ou un avenir où nos enfants vont enfin pouvoir vivre et s'épanouir dans un État moderne où le travail, la justice, l'abondance de nos richesses du sol et du sous-sol, la quiétude, la tolérance et la joie de vivre seront au quotidien. L'endroit pour faire ce choix, c'est ici et le moment est maintenant. Ici et maintenant, nous devons agir avec rapidité et synergie pour sortir les provinces de l'Ituri, du Maniema, du Nord et du Sud Kivu, du Tanganyika, de ce que j'appelle ce naufrage. Ici et maintenant, nous devons définitivement taire les armes pour donner la chance à notre désir commun de reconstruire ensemble notre pays. En d'autres termes, ces consultations ont pour objectif, à la suite de votre engagement,
de développer une feuille de route pour formaliser la cessation définitive des hostilités et d'intégrer le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire pour la stabilisation, le PDDRCS. J'espère que vous ferez honneur tant aux illustres personnalités engagées à nous accompagner qu'à notre peuple en vous engageant et en donnant suite à notre demande commune de rejoindre la mère patrie qui, par sa voix, vous exhorte à renoncer définitivement aux activités subversives et criminelles. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, le 27 avril 2022, je prenais la parole aux côtés du président Uhuru Muigai Kenyatta pour m'adresser à vous lors de la clôture de la deuxième phase des consultations que j'avais initiées dans le cadre du volet politique du processus de Nairobi. À l'occasion, suivant les conclusions me transmises par mes représentants que j'avais mandatés pour vous rencontrer, je saluais votre bonne disposition à vous mettre finalement en ordre avec la patrie. Je vous y encourageais et vous exhortais à tenir cet engagement. En même temps, je vous garantissais de la protection de l'État tant que vous tiendriez cet engagement. Ce jour, je réitère mon engagement à vous accompagner dans le processus de votre désarmement et de votre démobilisation. J'encourage par cette même occasion ceux qui hésitent encore à rejoindre ce processus de paix devenu irréversible. Comme vous le savez, la recrudescence de la violence et de l'insécurité alimentée par les conflits armés persistants dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Maniema et du Tanganyika, a sérieusement affecté les efforts de développement avec comme conséquence la détérioration de la qualité de vie de nos populations, le drame humanitaire ainsi que la destruction du tissu économique et des infrastructures de base. Mais aussi, souvenez-vous, de combien de dialogues, de tables rondes, de conférences nationales nous avons organisées. Combien d'accords n'avons-nous pas signés? À combien de trahisons, d'inconscience communautaire, de barbarie, de tueries, de massacres n'avons-nous pas assisté? Combien de rébellions, combien de mouvements politico-militaires et groupes armés ont-ils été créés en République démocratique du Congo? Combien de nos enfants ne sont-ils pas morts? Combien de femmes n'ont-elles pas été violées? Combien de veuves et d'orphelins notre pays ne compte-t-il pas depuis le début de ce cycle de violence et de création des groupes armés? Comme beaucoup d'entre vous, nous risquons de passer toute la vie à chercher à répondre à toutes ces questions sans parvenir à obtenir de réponses adéquates. Par contre, une chose est certaine, les motivations qui ont commandé vos actions, certaines pour des raisons d'autodéfense, et ou d'autoprotection, ne se justifient plus. Autre certitude, nous tous ici présents, du moins je l'espère, du plus profond de moi-même, avons assez de voir la partie est de notre pays en crise permanente et récurrente. Les Congolais de l'intérieur, comme ceux qui vivent dans les pays amis, sont fatigués de la guerre.
tous nos amis dans le monde en ont également assez de nous voir continuer de livrer cette si peu glorieuse image de notre pays. Cependant, dans le cadre de ma vision politique de pacifier le pays et de le développer, des réformes profondes sont engagées tant dans le pôle de développement de nos territoires que pour la sécurité et le bien-être de tous. Il s'agit là des réponses appropriées aux questions ou motivations qui résument votre comportement actuel. Non seulement que le gouvernement exécute déjà un ambitieux programme de développement de nos 145 territoires qui permettra de développer nos communautés, de réduire les inégalités sociales et d'assurer une prise en charge de nos jeunes, mais aussi nous avons doté, dans le cadre de la réforme des services de sécurité, des capacités qui permettent à nos forces armées d'assurer à tous les citoyens et à toutes les communautés la sécurité qu'il leur faudra. Nous avons enfin créé les conditions de renforcement de l'action du programme DDRCS qui s'inscrit dans une stratégie globale de relèvement communautaire, de stabilisation et de prévention des conflits et de responsabilisation au niveau national, provincial et local avec la nomination de coordonnateurs provinciaux. Je vous engage donc à rejoindre le PDDRCS qui, contrairement à l'ancienne vision, se fonde sur une approche de désarmement, de démobilisation, en mettant un point d'honneur sur le relèvement communautaire, suivant laquelle la réinsertion des ex-combattants se fait dans une logique de cohésion sociale au sein des communautés et non au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Il est temps pour chacun de nous de se détourner de nos actes odieux et de nous engager résolument dans la voie que je vous trace, celle du développement de notre pays, qu'aucun individu ou groupe d'individus ne saurait faire, ni taire, ni étouffer. La situation actuelle, provoquée par le groupe terroriste du M23, actuellement à la base des actes criminels et odieux qui sabotent les efforts de paix, n'affectera ni ce processus, ni l'engagement patriotique des filles et des fils de notre pays que vous êtes. Nous ne céderons ni au chantage, ni aux prétentions illusoires de ces terroristes sous manipulation étrangère et qui n'ont pour choix que de s'engager dans la stricte ligne édictée par le communiqué final du mini-sommet de Luanda du 23 novembre dernier, qui préconise, je cite, la cessation des hostilités, le retour sur leur position de novembre 2021 et l'intégration dans le programme des DRCS. C'est donc à ces seules conditions qu'ils intégreront ces consultations dans le cadre du processus de Nairobi, comme tous les autres groupes. Quant à vous, chers compatriotes, je vous réitère donc mon appel et mon engagement à la paix et à vous accompagner pour que vive la paix dans notre pays. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Arrangement to the process. Now, Your Excellencies, allow we listen remarks from His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni of the Republic of Uganda. Your Excellency, most welcome.
Your Excellency, President Evariste Ndayishimiye, the President of the Republic of Burundi, and our chairperson, His Excellency William Ruto, the President of Kenya, our facilitator, His Excellency Uhuru Kenyatta, Your Excellencies, the heads of state, His Excellency Paul Kagame of Rwanda, His Excellency Tshisekedi Felix of the Democratic Republic of Congo, and all the other distinguished persons. The main problem are the illegal guns in Congo. These illegal guns have been there almost continuously since Congo's independence. And the illegal guns are in two categories. Category one are the illegal guns held by foreign armed groups from other countries. These are the ADF of Uganda, Interahamwe of Rwanda, Red Tabara of Burundi. In the past, there used to be UNITA of Angola and FNL of Holden Roberto of Angola. That's one category of the armed groups in Congo. All these years, killing Congolese and also disturbing neighbors. The second category are the internal Congolese groups, such as Codeco, the one of the Lendu, M23, Mai Mai, etc., etc. These groups can easily be defeated if we harmonize. These groups can easily be defeated if we harmonize. The operation which is going on, which has been going on for almost a year now, conducted by the Congolese army and the Uganda army in the three sectors of North Kivu and Ituri, show what can be. This operation has shown that we have the capacity to deal with these groups in spite of the difficult terrain, the forest and so on. We can deal with these groups. If the Congo government agrees, they can invite visitors and they visit that sector, those sectors where we are operating with the Congo army, and see what can be achieved. The internal groups of Congo came from the weakening of the state authority in that area for a prolonged period. But these ones also, in my opinion and our experience, can be handled by combining the political methods, i.e. dialogue, with the military method. If there is any group that is adamant and doesn't want peace, I think these groups can easily be dealt with by combining the political and, if necessary, the military. The political starts with the dialogue. The dialogue should be preceded by a ceasefire where there is active fighting,
and disengagement of forces. The peaceful solution should be the outcome of the dialogue. Also, the victim communities and the refugees should also be consulted. These people have been, their areas have been occupied by terrorists for all this time. These Congolese communities are the same, like the communities of Uganda. They are the same groups, same tribes. The Wakonjo, Banande of Uganda and Congo, the Bahema, Banyoro of Uganda and Congo, the Arus of Congo, Uganda, the Rugubaras of Congo, Uganda, the Kakwaz of Congo, Uganda, the ones of Bamba, the ones from Wataringa of Congo, Uganda, the Banyarwanda, Kinyarwanda speaking people of Congo, Uganda, the groups on the Burundi border. These are the same people. We know them. It's not that we don't know what's happening. We know one another. So those people have been suffering, and they should be consulted. Like those dialogue going on. I don't know whether you have called the victim communities and the refugees, because their land has been occupied by these terrorists for all this time. This is not fair. Here in Uganda, we have got 480,000 refugees. Uganda now is the richest country in refugees in Africa. We have got 1.6 million refugees in Africa here. Uganda se kurusha nuzi kurusha Congo impunzi. We have lost His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni, and in that case, then as we facilitate so that he can come and urge him to come and finalize, Your Excellencies, allow me to invite Dr. Tax Tegomena,
to give remarks on behalf of Her Excellency, Mama Samia Suluhu Hassan. Your Excellency, Dr. Tax Tegomena, can you hear us? Yes, I can hear you. Can you hear me? Hello? SG, am I heard? Please proceed. Hello? Please proceed. Thank you. Your Excellency, the Chairperson of the EAC, Your Excellencies, Heads of State and Government, Your Excellency, the Facilitator, representatives from the United Nations and Africa. I was given to speak earlier, but I would not have done so before my principals have done that, and I appreciate for being given this opportunity. May I begin by conveying regards from my President, Her Excellency Samia Suluhu Hassan, who would have wished to attend in person, but due to other equally important and pressing matters, she could not attend in person, and she has sent me to represent her. A lot has already been said, and Tanzania supports what has been said, in particular, making sure that we support the ongoing process in the DRC, the regional process, but also the African Union process. We remain committed as Tanzania to make sure that we contribute as we are required, but also to ensure that we bring about sustainable peace, but also durable peace. I don't have much to say because I'll be repeating what has already been said. It's just to convey my present regards, but also the apology. Thank you. Thank you very much. We appreciate remarks. I'm in a very noisy for our commitment to the process and committing United Republic of Tanzania to the process. I'm sorry about that, but Your Excellency, again, with the technologies we try to have Mzee come back. Allow me, Your Excellencies, now, with a lot of respect and honor, to invite His Excellency, Dr. William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya, and the host of this very important event. Your Excellency, over to you. So what do I do now? Your Excellency, President Evariste Ndayishimiye, President of the Republic of Burundi and Chair of the East African Community, President Felix Tshisekedi, President of the Democratic Republic of Congo, President Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda, President Yoweri Kaguta Museveni, President of the Republic of Uganda, Your Excellency Uhuru Kenyatta, Facilitator of the Nairobi Process and former President of the Republic of Kenya, Representative of the United Nations present, the AU present, all other distinguished participants, distinguished delegates, ladies and gentlemen, on behalf of the Republic of Kenya, it's my honor to address you this morning, and also that of the government of Kenya and the people of Kenya,
as we host this third Inter-Congolese dialogue. I welcome and commend all the participants for attending this very critical meeting that presents an opportunity to seize history and turn the tide towards seeking a lasting solution for the challenges we have in our region. I am encouraged by the progress made so far in facilitating dialogue, negotiations, and the peaceful resolution of conflict in our brotherly neighbor and brotherly country, the Democratic Republic of Congo. This effort and the promising start is significant due to the support and dedication of the chairperson of the East African Community, His Excellency Evariste Ndayishimiye, President of the Republic of Burundi, towards the restoration of peace and stability in Eastern DRC. It is important that we also appreciate with gratitude the role played by His Excellency Uhuru Kenyatta as he continues to play the role as Chief Facilitator of the Nairobi Process. Mr. President, I salute your credentials as you champion peace in our region, and in particular, with regards to the Inter-Congolese consultative framework. These shared values of the foundation of the East African community also anchor the strong bonds of connecting the nations and people of our greater community. It is self-evident fact that our region is united by a common yearning for peace, hope for unity, quest for opportunity, and desire for shared prosperity. The people of Kenya are deeply invested in the destiny of our brothers and sisters throughout this region, and as a government, it is our duty to actualize their aspirations by participating in frameworks that enhance our collective prospects of peace, security, social, and economic progress. Kenya commends you, Your Excellency President Felix Tshisekedi, for your sustained dedication and commitment to peace and the determined effort you have invested in endeavors to find a lasting solution to the security situation in the Eastern DRC. My government assures you, Your Excellency, and the people of the Democratic Republic of Congo, as well as the entire East African region and Africa at large, of Kenya's unwavering support and of our determination to stay this course together until the job is done. Mr. President, you are not alone, and I want you to let our brothers and sisters in the DRC to know that they are not alone. The inescapable tie of geography ties us together in the East Africa like Siamese twins. So long as DRC knows no peace, prospects for prosperity for the rest of EAC and Africa will remain dim and reversible. Instability and insecurity in the DRC will be relentless in undermining human development and holistic progress in and beyond the Great Lakes region. It is not only limiting the potential of our region in terms of trade and investment, but also denigrating the dignity of our people, causing suffering, displacement, and death. In a world of 8 billion people with unrelenting climate change threats, the people of Africa cannot afford to seek help from beyond before exhausting our own proprietary innovative solutions. African solutions are closer at hand, given the scope of economic opportunities
of 1 billion Africans and vast underexploited physical and human capital. The state of the world behoves us to pull together and pull ahead, the odds notwithstanding. This is why we have taken a decisive position as heads of state of the EAC to do everything possible to find a lasting peaceful solution to this conflict. And I dare say we will not relent. We shall seize every opportunity that comes our way to collaborate in enhancing our capacity of transformative collective action. Towards this end, we shall seek to enhance our bonds of fraternity, purposeful friendship, and strategic cooperation for the mutual benefit of all our people. The security situation in Eastern DRC continues to be a source of great concern. As we welcome the deployment of the East African Community Regional Force, we must recognize that its operational environment remains charged with threats. This demands closer cooperation and greater capacity to collaborate with other regional and international partners to effectively counter the threats that various armed groups and negative elements continue to pose. We are here to emphasize the urgent need for dialogue, de-escalation, and to encourage and facilitate every actor to intensify their pursuit through the effective engagement of regional and international dispute resolution mechanisms. We also encourage regional states to maintain their commitment to existing regional bilateral as well as multilateral understandings. We reiterate the vital importance of utilizing approved frameworks and engaging positively to address all issues, disagreements, misunderstandings, and concerns in order to sustain and enhance mutual outcomes. For its part, Kenya reiterates its unflinching support for efforts that support diplomatic and necessary military solutions to the effective restoration of sustainable peace and stability in DRC. We emphasize that regional peace and security remains our collective enterprise. Specifically for Kenya, you may wish to know, and I'm telling this to my brothers from the DRC, you may wish to know that my predecessor, President Uhuru Kenyatta here, and myself were on different sides of the political contest 2 months ago. And the competition was stiff. But after the election, I met His Excellency the President. I looked at him in the eye and I told him, Mr. President, you have started a very important process in EAC. I would want you to continue that process. And he told me he was ready to do it. Despite all that had gone on, because of the interests of our nation, because of the interests of our region, because of the interests of our continent, and because peace is important to Kenya, to DRC, to our region, President Kenyatta has done a wonderful job as he facilitates this process, because collectively as a country, we value peace. Kenya is firmly persuaded that our well-being and destinies as peoples and nations of this region are intimately and intensely interconnected. Our security, stability,
and progress, therefore, is dependent on that of our region and indeed on the rest of the African continent. Consequently, the pursuit of peace and stability is not only desirable and beneficial, it is the inevitable precondition for socio-economic transformation and shared prosperity. Kenya thanks the East African Community Secretariat and the Africa Union for the commendable efforts made so far towards implementing the decision and directives of the 22nd Ordinary Summit of the EAC Heads of State. I also take this opportunity to strongly reiterate the call for EAC member states, our partners, and other stakeholders to act swiftly on respective commitments that we have been made. I want to thank President Suluhu Hassan, the President of Tanzania, for committing to support this process financially. I also wish to thank President Kagame for also committing to support this process financially. And also President Yoweri Kaguta Museveni for also committing to support this process financially. There is no greater demonstration of commitment from the EAC than the one that I have seen from the various heads of state of our region. Yesterday, when we met with the chair of our EAC, we decided to call all the other colleagues in this region, and all of them have set aside their schedules to be able to attend this meeting, even if virtually. It demonstrates the political goodwill that we have mobilized for the sake of peace in DRC, because peace in DRC is peace in our region. Peace in our region is peace in every part of our region and continent. For us, as leaders in this region, we take this assignment as an assignment of our lifetime, because our continent is ripe for the huge opportunities. This is the continent of our century, and we cannot afford to lose the opportunity of our lifetime at the altar of conflicts that we can resolve. And it is our commitment, because intra-Africa trade that holds the biggest opportunity for us to trade using the instruments we have already set up in the EAC, in COMESA, in SADC, and in the Africa Continental Free Trade Area. We have the greatest potential and the greatest opportunity to be able to increase trade and investment so that we can raise it from the paltry 70%. Ladies and gentlemen, it will be the biggest shame for us if while our brothers and sisters elsewhere in the globe are holding huge conferences in big tents to discuss investment and trade, and they are holding huge conferences in big conference halls to discuss trade and investment. Our people are in tents as refugees and displaced persons. It will be an indictment on us, the leaders of this continent. And that is why this assignment is an assignment we must not fail to discharge and to resolve.
Kenya joins the rest of the region in affirming its utmost respect for the total sovereignty of the Democratic Republic of Congo and for its territorial integrity. I also reiterate the full expectation that the East African Community Regional Force will support and complement the armed forces of the Democratic Republic of Congo in stabilizing and restoring law and order in Eastern DRC. More critically, I call on the force to collaborate with FADRC in supporting disarmament, demobilization, community recovery, and stabilization program. As I conclude, I reiterate our commitment to support our brave and gallant soldiers who continue to demonstrate their readiness to serve and sacrifice greatly for our countries and our peoples to live in peace, security, and stability. Their role is essential, and our support for them is therefore vital. Kenya has been, remains, and always will be a loyal and dependable partner of the DRC and a faithful member of our region in every mutually beneficial endeavor at all levels. Our determination to succeed remains stronger than ever, and our motivation even keener. God bless you. Thank you very much for listening to me. Nawauliza marafiki zetu wa Kongomani, karibuni Kenya. Mkiwa huku Kenya, mjue mko nyumbani. Na vile Rais Kenyatta aliyenitangulia amewaambia, mazungumzo haya ndio iko na suluhu ya matatizo tuliyoko nayo katika DRC. Vile nimesema, yale matatizo mko nayo sio yenu peke yenu. Ni matatizo ya Congo, ni matatizo ya East Africa, na ni matatizo yetu sisi zote. Na sote tutaungana ili kuyatatua. Nataka muelewe vile vile, bunduki na risasi haiwezi kulete suluhu kamilifu. Kuongea kama ndugu na dada, kushirikiana, kusikia mwenzako anasema vipi, ndio chanzo na ndio iko na suluhu ya kutatua tatizo ya DRC ambayo ni tatizo letu sisi zote. Nataka niwahakikishie ya kwamba mkiwa hapa Kenya, tutakuwa pamoja na nyinyi. Tumesimama kidete na Rais Uhuru Kenyatta kama facilitator wa mazungumzo haya, na serikali ya Kenya tumejitolea na vifaa zote ili kuhakikisha kwamba majadiliano haya, mazungumzo haya yanafaulu kwa manufaa yenu, ya watoto wenu, ya wamama walio mlioacha nyumbani, na kwa manufaa ya jumuiya yetu ya Afrika Mashariki. Asanteni sana, na watakia baraka ya Mungu, na mimi naamini ya kwamba mtafaulu. Asanteni sana. I want to thank Your Excellency, Dr. William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya, for your vigor, energy, and your personal commitment, and that of the Republic of Kenya to ensure restoration of peace and security in Eastern DRC, and also the entire East African community. I thank Your Excellency. Allow me, Your Excellencies, now to invite His Excellency Yoweri Kaguta Museveni to finalize his remarks that he had started. We are ready for you, Your Excellency. Okay, thank you very much. I don't know exactly where they cut me off, but I hear the internal groups of Congo come from the weakening of the state authority in that area for a prolonged period. But even this problem can be solved
by combining the political method, i.e. dialogue, with the military method, if there is any group that is adamant and is against peace. The dialogue should be preceded by ceasefire and disengagement of forces where there is fighting. The peaceful solution should be the outcome of that dialogue. But the victim communities and the refugees should also be consulted. There are 480,000 Congolese refugees in Uganda. And I was telling you that Uganda is the richest country in refugees in Africa and number 4 in the whole world. We have got 1.6 million refugees here, running from political problems in their home countries. If there is any Congolese group that does not respect the formula reached after the dialogue, the combined resources of East Africa will be brought down to bear on them. No force can defy the combined effort of East Africa. I am sure of this. I know this because that combined effort of the region has helped us in the past, solve the problem of Idi Amin, solve the problem of Ian Smith in Rhodesia, Zimbabwe, solve the problem of the Portuguese colonialists in Angola and Mozambique, solve the apartheid problem in South Africa, solve the occupation of Namibia. And we did that when the individual capacities of our countries was much smaller than what it is now. We were able to solve those big problems even when our individual countries which were involved, like Tanzania, like Zambia, when Uganda also to some extent, when our individual capacities were much less than what we have now. So therefore, I would really beg everybody involved to not miss this chance again. Uganda is ready to play her part. Thank you very much. Thank you very much, Your Excellency, again for the words of wisdom and commitment to our region, and particularly to the challenge that we are facing as a region in Eastern DRC. We continue counting on your wisdom on this issue. Your Excellencies, now it's again my very humble duty and privilege to invite His Excellency, Evariste Ndayishimiye, who is the chairperson of the summit of the EAC Heads of State and President of the Republic of Burundi, to make his remarks and officially open this event, which is very important. Over to you, Your Excellency. Karibu sana, Mheshimiwa Rais. Au nom de Dieu, le Tout-Puissant, tout miséricordieux, Excellence, Monsieur le Président William Samuel Ruto, Président de la République du Kenya, Your Excellency Yoweri Kaguta Museveni, President of Republic of Uganda, Excellence Monsieur Président Paul Kagame, Président de la République du Rwanda, Excellence Monsieur le Président Félix Tshisekedi, Président de la République démocratique du Congo, Excellence Madame le représentant de Madame Suluhu Hassan, Président de la République unie de Tanzanie, Excellence Monsieur
Uhuru Kenyatta, ancien président de la République du Kenya et facilitateur dans le dialogue inter-congolais. Excellence, Monsieur le représentant, Son Excellence Félix Tshisekedi ici présent, Monsieur le représentant du secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le représentant de l'Union africaine, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires de la communauté de l'Afrique de l'Est, membres des corps diplomatiques et de la communauté internationale et observateurs dans le processus de Nairobi, Mesdames, Messieurs les représentants des divers groupes et partis au processus de Nairobi, dirigés par la communauté de l'Afrique de l'Est, chers frères congolais, Mesdames, Messieurs les invités, Excellences, Mesdames, Messieurs, tout protocole observé, celui qui veut qu'un peuple ne recouvre pas sa dignité et son bien-être, lui impose les conflits et les violences. Les conflits sociaux, les conflits politiques, voilà ce qui mine vous, le peuple congolais, ce qui mine la nation congolaise. Permettez-moi, Excellences, Mesdames, Messieurs, de commencer par rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, lui qui a voulu que cette rencontre ait lieu, lui qui a guidé nos pas et qui nous a conduits dans ce dialogue pour enfin retrouver la paix tant souhaitée par tout le peuple congolais. Nous l'implorons de rester avec nous par le Saint-Esprit afin que ces assises puissent produire des fruits auxquels savoureront les filles et fils de la République démocratique du Congo, auxquels aussi goûteront la génération future de la région tout entière. Excellences, Mesdames, Messieurs, mes remerciements s'adressent particulièrement à mes pairs, chefs d'État et de gouvernement de la communauté de l'Afrique de l'Est. Votre présence parmi nous en présentiel et en visioconférence témoigne l'unité de la région, témoigne notre engagement à aller ensemble à la recherche de la paix tant souhaitée pour nos frères de la République démocratique du Congo. Je suis heureux aujourd'hui de partager avec vous la joie de voir le peuple congolais assis à la même table pour discuter de l'avenir de sa nation. Sur cette table, j'en suis convaincu, nous assisterons à une entente pour le partage des richesses de la nation congolaise qui est pour tous les Congolais sans exception aucune. Chers frères congolais, avant d'entamer mon propos, laissez-moi vous dire une chose. Le bon Dieu avait offert un beau cadeau à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Tout ce qui est bon y était. Mais Satan n'a pas voulu que ces hommes en prennent plaisir. Il les a trompés. Il les a enfreints de la loi de Dieu et ils ont désobéi et le bon Dieu les a chassés de son jardin. Son bon Dieu a fait du bon, un beau cadeau aux Congolais. Vous avez tout, mes chers frères et sœurs. Mais Satan ne peut pas vous permettre de jouir de ces richesses. Il doit vous caresser pour vous entraîner dans le gouffre.
il reviendra à vous de savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais pour vous asseoir ensemble afin de vaincre ces mauvais esprits qui vous entraînent dans le mal. Tuer, c'est désobéir au commandement de Dieu. Discriminer l'autre est le non-respect du grand commandement, car Dieu nous instruit de nous aimer les uns les autres. Si vous continuez dans ce chemin, il n'y aura pas d'autre forme de procès que de vous empêcher à profiter de ce beau cadeau du ciel. C'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est un grand moment, un moment de renaissance du Congo. Vous devez en profiter car c'est une chance qui s'offre à vous. C'est pour cela que de notre part, c'est une fête dans la région, dans la communauté de l'Afrique de l'Est, de voir les acteurs sociaux et politiques congolais se réunir pour trouver des solutions à leurs problèmes. Je tiens à vous remercier, Monsieur et Son Excellence le Président Samuel William Ruto et le gouvernement du Kenya et nos frères kenyans pour l'accueil chaleureux et fraternel qui nous a été réservé, moi-même et ma délégation et nos frères congolais. Vous nous avez offert ce bel environnement qui nous est tous favorable, car même ceux qui sont considérés comme protagonistes sont ensemble ici, ce qui présage un bon avenir pour tous les Congolais présents. Et nous vous en remercions. Je remercie également le président Uhuru pour son courage et son engagement. Excellence, Monsieur Uhuru, sachez très bien que vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul à jouer. Nous sommes ensemble, la région est ensemble, tous les chefs d'État et de gouvernement des États membres de la communauté sont avec vous et nous vous souhaitons bonne chance. De ma part, c'est un grand honneur de me joindre à vous à ce jour qui reflète un événement historique pour le peuple congolais en général et en particulier à la population de la région de l'Est du Congo, au moment où nous entamons la 3e session des consultations inter-congolaises dans le cadre du processus de Nairobi, processus de la communauté de l'Afrique de l'Est. Je saisis cette occasion pour féliciter le gouvernement de la République démocratique du Congo qui a réussi à inclure le maximum possible des communautés congolaises. Je le remercie également pour son engagement à la paix inclusive, car le gouvernement, sous le leadership de son Excellence, à l'est de la RDC. Je félicite et encourage le facilitateur du processus de Nairobi pour la paix et la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, mon frère Uhuru Kenyatta, ancien président de la République du Kenya, pour ses efforts inlassables visant à aider la RDC à retrouver la paix. Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués invités. En mars 2022, le sommet des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est a intégré la RDC comme membre à part entière
de la communauté est-africaine. Avec cette intégration de la RDC, la communauté de l'Afrique de l'Est a acquis la responsabilité de travailler sur une nouvelle mission, celle de rétablir la paix et la stabilité dans cette région. Une mission qui nous réunit en ce jour. Cela se comprend, chers frères. Notre devise est One People, One Destiny. Un seul peuple, une seule destinée. On ne peut pas dormir en paix tant qu'un membre du corps souffle. Dans notre communauté, si un État est malade, cela fait souffrir toute la communauté. C'est ainsi que nous sommes déterminés à guérir ensemble. Et au cours des 2 derniers mois, les chefs d'État de la communauté est-africaine se sont efforcés sans relâche à restaurer la paix et la sécurité dans l'Est de la RDC. Le 22e sommet ordinaire des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est, la réunion des consultations de haut niveau des chefs d'État et de la communauté de l'Afrique de l'Est à Sharm el-Sheikh en Égypte, et divers efforts bilatéraux et multilatéraux qui se sont produits dans un passé récent, dont le mini-sommet de Luanda qui a réuni le président de la communauté de l'Afrique de l'Est et le président de la conférence internationale sur la région sur cette question, témoigne du point et de l'importance que nous avons investi dans ce processus important. Je tiens à rassurer tout le monde ici que nous sommes déterminés à mener ce processus jusqu'au bon port de façon inclusive et dans le respect de toutes les décisions prises lors de ces consultations. Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués invités. La 3e session des consultations inter-congolaises s'appuie sur l'élan acquis par les 2 précédentes tables rondes de consultation dans le but d'améliorer l'inclusivité et d'élargir l'espace visant à la réalisation d'une paix durable en RDC. C'est dans cet ordre que je souhaite vous demander d'aborder les échanges avec un esprit ouvert, flexible et fraternel. Travailler en ayant à l'esprit que personne d'autre ne viendra bâtir la paix chez vous en RDC. Travailler sachant que le même Satan qui vous incite à vous entre-déchirer, au lieu de gérer ensemble son beau gâteau que le bon Dieu vous a offert comme des frères, ne se réservera pas à vous apporter des ennuis en vous amenant des rapaces qui ne viendront que pour vous piller. Je vais vous donner une anecdote. Imaginez-vous 2 enfants qui échouent à se partager une orange. Quand ils échouent, ils appellent quelqu'un d'autre, mais lui aussi qui voudrait en prendre une partie. Vous leur demandez de partager cette orange. Et vous ne voulez pas qu'il la mange. Ce qu'il va faire, en cherchant à partager, il va presser jusqu'à ce que le jus tombe sur terre et vous allez avoir une orange, sans jus. C'est pour cela que je voudrais vous conseiller, vous-même les Congolais, de chercher des solutions d'ensemble pour votre nation. Et ne laissez pas derrière personne, parce que si vous le laissez, c'est lui-même qui vous sera une épine dans l'avenir. C'est pour cela que c'est mieux de parler franchement de votre problème et de le résoudre entre vous-mêmes. Je vous demande d'aborder les délibérations avec un esprit ouvert, de tirer les leçons des initiatives similaires dans des nations qui ont connu des conflits identiques aux vôtres et travailler avec un désir de transmettre un héritage de paix à la prochaine génération. En tant que région, nous sommes prêts à fournir tout le soutien nécessaire pour rétablir la paix et la sécurité en RDC.
Chers frères congolais, personne n'ignore que la guerre est toujours la pire des solutions dans tout conflit. Elle crée plus d'angoisse et provoque l'effusion de sang des citoyens civils innocents. Elle crée inutilement des orphelins et fait sombrer l'avenir d'un État, l'avenir d'un peuple. C'est pour cette raison que tous les chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est, dont je hausse ma voix pour les représenter, se coalisent comme un seul homme a envie de faire de la sécurité et la stabilité leur cheval de bataille à l'est de la République du Congo en particulier et dans toute la région en général. C'est aussi pour cela que vos sœurs et frères, les corps de défense des États membres de la communauté ont accepté de se sacrifier pour vous, chers frères et sœurs congolais. Votre ennemi est désormais notre ennemi. Songez à savoir que votre ennemi, c'est la pauvreté, ce n'est pas vos frères. Je vous exhorte à ne pas décevoir nos sœurs et frères est-africains. Évoluer vers la paix sans effusion de sang, la paix dans l'entente entre frères. La préoccupation du peuple est-africain de voir l'Est de la République démocratique du Congo recouvrer la paix, la sécurité, la stabilité et la bonne coopération entre tous les États membres de la communauté se situe au centre des esprits de paix. C'est dans cette perspective qu'un mini-sommet des chefs d'État s'est tenu à Luanda, République démocratique, en République d'Angola, et en date du 23 novembre 2022, et les mesures susceptibles de contribuer à recouvrer la paix dans tous les coins concernés ont été prises par les chefs d'État. Nous devons chercher la paix et le dialogue, par le dialogue et non par les armes. La paix ramenée par les armes devient relative, car le perdant reste, mais la mort dans l'âme, et il finira un jour par ressusciter et créer une autre guerre. C'est cela que nous voulons bannir. Vous êtes appelés à surmonter vos frustrations pour chercher la paix en vous donnant la paix. Pour vous, les parties concernées, c'est en mettant en application toutes les mesures prises dans le sommet des chefs d'État de Luanda et en privilégiant les consultations qui se suivent depuis Nairobi 1, 2 et 3 aujourd'hui, que vous aurez à réussir le pari d'arriver à une paix et stabilité durable pour vous tous. Nous vous encourageons donc d'aller de l'avant. Chers partenaires régionaux de la RDC, distingués invités, les violences et l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo durent depuis plusieurs années et ont fait plusieurs pertes en vies humaines, plusieurs déplacés et beaucoup de réfugiés dans les pays limitrophes. Ces années de guerre vous ont privé des dividendes de la paix qui sont le bien-être et le développement socio-économique. C'est pour cette bonne raison que nous vous recommandons de vous sentir tous concernés par la cessation des hostilités et de soutenir le processus jusqu'à l'aboutissement. Je voudrais en profiter pour vous rassurer, chers Congolais, ceux qui ont pris des armes pour l'autodéfense n'ont plus raison, car la région est là pour vous aider. La région restera avec vous. Les armées de la région resteront avec vous pour assurer votre sécurité jusqu'à ce que le gouvernement de la RDC se constitue en une armée et une police qui sera protecteur de tout le monde. Cette crise a fait qu'il y ait dégradation de la situation humanitaire à l'est de la RDC, avec des effets néfastes dans la région et surtout
les pays frontaliers. Non seulement les pays ont supporté le coût des déplacements massifs des Congolais, mais aussi les criminels transnationaux ont trouvé en RDC un environnement favorable pour s'abriter dans l'impunité. Il est donc temps qu'on accélère ce processus pour rapatrier ceux qui ont l'esprit de se ressaisir et nous occuper à anéantir le groupe terroriste qui sévit dans cette zone. C'est cela qui fait appel à la solidarité de toute la région de l'Afrique de l'Est pour aider cette partie de la RDC à recouvrer définitivement la paix. Cela aussi interpelle la communauté internationale, car le retour à la paix implique le début du processus de désarmement, démobilisation, réintégration et réinsertion. Le retour à la paix en RDC doit avoir aussi des incidences sur les pays limitrophes qui vont aussi participer au rapatriement des combattants des forces négatives étrangères de la région. C'est ainsi que la région interpelle aussi la communauté internationale à se tenir prêt pour soutenir la région dans ce processus. Nous demandons également aux Nations Unies d'apporter un soutien financier au processus de Nairobi relatif aux opérations militaires des forces de l'Afrique, des forces de la communauté de l'Afrique de l'Est, sans oublier d'appuyer logistiquement le dialogue intercongolais. Nous réitérons notre appel au secrétaire général Antonio Guterres de bien vouloir procéder à la réduction des effectifs militaires de la MONUSCO afin que les forces d'intervention de la communauté de l'Afrique de l'Est, qui est présentement très active, soient augmentées en conséquence pour être plus efficaces. Nous sommes conscients des attentes élevées de la région et de la communauté internationale à l'égard de ce processus. Nous avons l'assurance du gouvernement de la RDC sur l'engagement à répondre aux préoccupations exprimées dans le processus, en particulier en soutenant le processus de DDR qui a déjà été sapé par l'incapacité des partenaires à compléter les efforts du gouvernement de la RDC. J'appelle donc tous les partenaires à s'engager à soutenir les initiatives visant à promouvoir la paix et consolider la stabilité ainsi que le bien-être social et économique dans les provinces ciblées tout en privilégiant l'assistance humanitaire. C'est dans le même ordre que je tiens à inviter également les leaders traditionnels et religieux congolais de se comporter en bon père de famille et de servir de bons exemples et de beaux conseillers. Je vous assure, chers leaders traditionnels congolais, que vous n'êtes pas seuls dans le combat pour la paix et la stabilité dans notre région. Le monde entier vous observe et vous accompagne. Il ne faudra donc pas décevoir tous ces efforts déjà consentis, tous les soutiens et tous les espoirs placés en vous. Sachez très bien que si vous échouez à partager équitablement le bien de votre pays, celui qui vous aidera à le partager aura lui aussi l'intention d'en prendre portion. Soyez donc responsables et considérez-vous comme des frères ayant une destinée commune. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames, Messieurs, tout protocole observé. Avant de terminer mon propos, je demande instamment aux participants de privilégier le dialogue franc et sincère pour que tous les sujets de discorde soient mis à la table, afin d'en discuter sans faux fuyant et trouver une solution durable. Le principe de ce genre de dialogue est que tous les problèmes qui vous divisent soient mis sur table sans réserve afin de les attaquer et chercher les solutions adéquates. Ce que vous pourrez cacher pourra vous être une épine sous votre pied dans l'avenir. Ce que je ne vous en souhaite pas,
Soyez des femmes et hommes responsables de l'avenir de tous les Congolais. Vous êtes les grands acteurs sociaux et politiques. Soyez donc de bons pères de famille qui cherchent du bien aux enfants de votre nation. Je m'en voudrais si je conclue sans rendre hommage à la MONUSCO pour son travail et en profite pour renouveler mes reconnaissances à l'égard de son soutien investi dans ce processus. La reconnaissance va aussi vers le gouvernement de l'Angola, du Sénégal et du Kenya qui ont honoré leur engagement envers le processus et à mes collègues de la communauté de l'Afrique de l'Est pour leur soutien politique, diplomatique et financier qu'ils apportent. En outre, je voudrais remercier le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, le Conseil de sécurité des Nations unies pour avoir trouvé, approuvé et appuyé cette initiative et le bureau du représentant spécial des Nations unies dans la région des Grands Lacs qui a continué à soutenir nos efforts. Chers frères congolais, je voudrais vous encourager. Ne vous découragez pas. Je peux vous donner l'exemple de ce qui s'est passé au Burundi. Au Burundi, il y avait presque 10 groupes armés. Nous avions 17 partis politiques protagonistes. Mais quand la région s'est levée, les Burundais se sont assis ensemble et ils ont retrouvé la paix. Voilà aujourd'hui, les forces de défense du Burundi sont en train d'aider d'autres pays à retrouver la paix. Ça, c'est un exemple. Les partis politiques ont compris que la meilleure des choses, c'est la démocratie. L'essence du pouvoir, c'est avoir à cœur que tout citoyen est responsable. Donc, ne vous découragez pas. Si vous acceptez de vous asseoir ensemble et de se parler franchement, vous aurez la paix, car d'autres pays aussi ont eu la paix. Et c'est sur ces mots d'espoir que je déclare ouverte la 3e session de consultation inter-congolais de Nairobi. Pour vous tous présents, recevez mes sincères remerciements pour votre présence et de m'avoir prêté votre aimable attention. Vive la paix en RDC, vive la communauté est-africaine, que Dieu vous bénisse tous. Je vous remercie. Thank you very much, Your High Excellency, the chairperson of the East African Heads of State Summit, Evariste Ndayishimiye, and the President of the Republic of Burundi, again for words of encouragement. You as the chair and the role you continue to play. Without much ado, Your Excellencies, now, allow me very fast, in maybe in a minute, before the photo session comes, and as my role as the secretary to the summit and to the office of to support the office of the facilitator, to read through a summary of the issues that have been said by Your Excellencies. Your Excellencies, this is the communique of launching the 3rd round of Inter-Congolese dialogue under the EAC-Led Nairobi Process. This communique I'll read in summary, picking the issues that have been said by their excellencies, but I work closely with the Office of Facilitator and the technical advisors who come from each of the partner states to make sure that we make it. But allow me, as the secretary of the summit, to read through what we've been able to pick. 1, the chairperson of the summit of EAC Heads of State, His Excellency Evariste Ndayishimiye, President of the Republic of Burundi, His Excellency Dr. William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya,
His Excellency Felix Tshisekedi Tshilombo, President of the Democratic Republic of Congo, His Excellency Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, President of the Republic of Uganda, and the facilitator of the East African Community-Led Nairobi Process, His Excellency Uhuru Kenyatta, graced the opening session of the third Inter-Congolese dialogue held under the EAC-Led Nairobi Process. The message of the President of the United Republic of Tanzania, Her Excellency Suluhu Hassan, was delivered by Dr. Stergomena Tax. The message of the United States General were delivered by his special envoy in the Great Lakes region, His Excellency Wang Shi, and they met in a warm and cordial atmosphere in Nairobi. Two, the leaders appreciated His Excellency Uhuru Kenyatta for his leadership of the Nairobi process and renewed commitment to support him in fulfilling the mandate of restoring peace and security in Eastern DRC. Two, they reinstated the need for complementary application of both political and military interventions to secure lasting peace in Eastern DRC, with emphasis on political process as the surest path to sustainable peace and security. Three, they recall the decision of the 22nd summit of the EAC Heads of State, the East African Community Summit, high-level consultations in Sharm el-Sheikh, and the Luanda Summit that brought together the Nairobi Luanda processes and called for full compliance. Called on all local armed groups in Eastern DRC to embrace dialogue, lay down their arms, and join political process. And the leaders also reaffirmed the need for unconditional disarmament and departure of the Congolese territory. Noted with concern the plight of refugees and internally displaced persons in Eastern DRC and within the region, and reaffirmed the urgent need for restoration of peace that will allow for voluntary return and settlement and restoration of dignity. Underscored the need for East African community partner states and international community to ensure success of the processes by meeting their commitments to the Nairobi processes and implementation of the needs that will accrue from it. Reiterated the full respect for the territorial integrity of Democratic Republic of Congo, and reinstated the commitment to utilization of existing sub-regional and global frameworks to address misunderstandings. Commended President Felix Tshisekedi for his commitment to the restoration of peace in Eastern DRC, and encouraged the Congolese groups present here today to take advantage of the opportunity of this Nairobi 3 process to accelerate the path to peace. Finally, the leaders thanked His Excellency Dr. William Ruto, the government, and the people of Kenya for warm welcome accorded to the delegations and his commitment towards supporting people of DRC in pursuit for peace. Done in Nairobi, here 28th day of November 2022. I thank you, Your Excellencies. This we are going to fine-tune, and it will be done in consultation with the National Technical Advisors and also the Office of the Facilitator, so that we have a full communique that will be released immediately after this event. With those now, I hand over, Your Excellencies, now to the gentleman who was ahead of me to tell us what to do next in terms of photographs. Thank you, Your Excellencies. Thank you so much. Let's appreciate our Secretary General for leading us through that session. Your Excellencies, we've come to the first session of the program. We'll have two segments of culminating our program. One, we'll have to end up our program with the national anthem, the Kenyan national anthem, and then we'll proceed with 3 sets of photo. One photo will include their Excellencies. The second photo that will be flanked by the Special Envoy, the Prime Minister, and the Secretary General. Then the last one will be all the Cabinet Secretaries present. I may request. We are inviting all the Excellencies who are joining us virtually to be upstanding. We'll have a virtual photo. This is digital, this is technical.
Once communication team, you're ready and you're done, kindly signal me. There we go. Let's appreciate their excellencies for joining us, and I also request we appreciate them for joining us virtually. Thank you so much, your excellencies. We also request the excellency also to be upstanding. That is our virtual photo for all our principal guests. Let's appreciate them once again with a round of applause. Thank you. Thank you so much. The virtual photo. May we now be upstanding, all of us, for the Kenyan national anthem. We'll do the photos just behind the main dais. I'll guide their excellencies. The anthem. Thank you so much. I now request the excellencies to take their leave, as the rest of us will be guided the program to follow. We'll be doing the photo just behind the dais. I texted you. Did you see that?